Hi, my name is Eric Miranda. I'm the medical director here at GoHealth Dignity Health Urgent Care, and I am here with Monica Bernard, who will be helping me discuss a very important topic. We are at our Excelsior location here in the Outer Mission. So I have a question for you. What is the flu? So the flu is a viral infection that causes numerous symptoms such as fevers, fatigue, body aches, cough, sore throat. It's similar to a cold, but the symptoms are much more severe and typically tend to last much longer. ¿Qué es la gripe? La influenza o la gripe es una infección de virus que causa varios síntomas, muy similar como catarros o tos, escalofrío, fiebre, dolor de cuerpo, pero los síntomas son más profundos y pueden durar mucho más tiempo. What causes the flu? Influenza infection is caused typically by one of two strains, so influenza A or B. It's the symptoms of either or are very similar, and again can cause you to not feel well for anywhere from 4 to 7 days, and sometimes longer. ¿Qué es la causa de la gripe? La gripe se causa de un virus A o B. Los dos pueden causar los mismos síntomas que pueden durar 4 hasta 7 días o más. What are the symptoms? So the symptoms of the flu, like I said earlier, typically tend to be body aches, fatigue, fever, cough, sore throat, much stronger than your typical cold, and they usually tend to last longer. ¿Cuáles son los síntomas de la gripe? Los síntomas de la gripe otra vez son dolor de cuerpo, fiebre, tos, dolor de garganta. Síntomas pueden durar 4 hasta 7 días o más. How is the flu diagnosed? The flu is diagnosed by your healthcare provider. So oftentimes a good history, asking you a whole bunch of questions is sufficient to be able to diagnose the flu. Also, sometimes you can use a small testing kit. So we have nasal swabs that we can use and run a test, which will then help us determine if you're infected with influenza A or B. And that test can be done here at the clinic. ¿Cómo sabes si tienes la gripe? La gripe es una constelación de síntomas que su doctor le puede preguntar varias preguntas para hacer ese diagnóstico. También tenemos varias cosas que podemos hacer para hacer el diagnóstico. Uno es un cotonete que se puede meter en la nariz y hacer la prueba para ver si tienen influenza A o B. Y ese análisis se lo podemos hacer aquí en la clínica. How is it treated? Influenza infection is treated at home. So the mainstays of treatment are plenty of fluids, plenty of rest, take acetaminophen or Tylenol for your fever, and just allow your body to fight off the infection. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la gripe va a ser en casa. So en casa, mucho líquido, tomen mucha agua, mucho fluido y tienen que descansar bastante. Incluso cuando uno tiene fiebre, Tylenol le puede ayudar a cortar la fiebre. Y nomás tiene que esperar hasta que su cuerpo pelee la influenza, la infección. Can the flu be prevented? Yes, so the best way to prevent influenza infection is to get a vaccine, which we are providing here in the centers. ¿Se puede prevenir la gripe? Claro que sí. La forma mejor para prevenir la infección de la influenza, de la gripe, es para recibir una vacuna que le podemos dar aquí en el centro. So when should I call my doctor? The main time to call your provider physician is if you start experiencing worsening or more concerning symptoms, such as shortness of breath or worsening pain.
pain in your sinuses, pain in your ear, any pain in your chest. But most adults will recover from an influenza infection. ¿Cuándo debo llamar a mi doctor? Tiene que llamar su doctor cuando sus síntomas están empeorando. Por ejemplo, cuando uno le está dando más falta de aire o dolor del oído, más dolor de los sinuses. En ese tiempo quiero que llame a su doctor para que le hagan otra evaluación. Thank you. You've answered all of my questions. Okay, thank you, Monica. Muchísimas gracias, and please stay healthy. Come in, get your flu shots, and thank you very much.